হ্যালো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে চার্জার মডিউল ছাড়া লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার সার্কিট বানিয়ে দেখাবো। তো বন্ধুরা, যদি আপনারা এই সার্কিটটি বানানো শিখতে চান তাহলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন। আর যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলুন বন্ধুরা, সার্কিটটি বানানো শিখে নিন। বন্ধুরা, এই সার্কিটটি বানাতে আপনাদের লাগবে IN 4007 দুটি ডায়োড। ডায়োডের ক্যাথোড পিন ব্যাটারির পজিটিভ পিনের সঙ্গে সোল্ডার করুন। তারপর আরেকটি ডায়োডের ক্যাথোড পিন অ্যানোড পিনের সঙ্গে সোল্ডার করুন। আর লাগছে আপনার একটি চার্জার সকেট। চার্জার সকেটের নেগেটিভ পিন ব্যাটারির নেগেটিভ পিনের সঙ্গে সোল্ডার করুন। আর চার্জার সকেটের পজিটিভ পিন ডায়োডের অ্যানোড পিনের সঙ্গে সোল্ডার করুন। আমাদের সার্কিট কমপ্লিট। এবার টেস্টিং করে দেখে নেওয়া যাক। এই ব্যাটারি আপনার দীর্ঘদিন চলবে, ওভার চার্জের কোনো ভয় নেই।